जी मैं लोनली ट्रैवलर हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ ज़्यादातर मोटरसाइकिल चलाता हूँ मैं और मोटरसाइकिल पे हमेशा अकेले सवार करता हूँ मैं. सो आई राइड अलोन. आई लव मोटरसाइकिल्स और आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू वेरी एडवेंचरस डेस्टिनेशन. सबसे लंबा रोड ट्रिप मेरा लाहौल स्पीति वैली में था, जो रोहतांग पास से वहाँ तक पहुँचने में 14 घंटे लगते हैं. ग्रेट प्लेस. बाइक पे गया हूँ मैं. जो हाईएस्ट मोटरेबल टाउन इन द वर्ल्ड है, काजा, वहाँ तक पहुँचा हूँ मैं. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मुझे बहुत मज़ा आया. आई एंजॉयड इट. रोमांटिक डेस्टिनेशन, I'd say for one, I really like काफ़ी पॉपुलेटेड है, लेकिन मुझे लंदन बहुत पसंद है क्योंकि लंदन के रास्ते मैं अभी ठीक तरीके से जानता हूँ. मुझे गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना अच्छा लगता है वहाँ पे. क्रेजी चीज़ मैंने ये किया है, बिटवीन इटली एंड ऑस्ट्रिया एक रेंज है जिसे डोलमिटी रेंज बुलाते हैं, और आई ट्रैवल्ड 3000 माइल्स ऑन आइस ऑन अ मोटरसाइकिल. I've always believed in the adage that when you really travel, you grow. And I think one of the many things that I've always wanted to do in my life and I've been fascinated about is travel and to visit new destinations, meet new people, go to new countries. And I have a very long bucket list. And hopefully, by the end of my life, I would have been able to see all those places that I wish to see. But travel, I think, is a very integral part of growth and the evolution of the spirit. And I really, really enjoy traveling. I must admit that I'm not afraid of traveling alone. I think when you start working at a young age, you learn very quickly that you have to be empowered to travel alone, to figure things out on your own, to be able to know what documents you need to have in place, what kind of lists you need to go through, what currency you need to exchange, what the rate is, little things. And I think that empowers you and helps you enjoy your visits to wherever you're going so much more. Well, I think I'm a combination of both. I'm a lonely traveler as well as a group traveler. I'm also, I love luxury travel, but I also like travel that's off the beaten path, something different. I'm just all about travel. I would have to say right now, my two favorite places in the whole wide world. One is Greece, because they have the most amazing islands and you can go island hopping. And each island is very different from one another. And my love and where my heart and my soul is New Zealand. So if you guys haven't been to New Zealand, you guys need to go. It is one of the most beautiful places on earth. It's clean, it's beautiful, it's like pure nature, and you just feel one with Mother Nature. Most fun trips I've had are to a little town called Kihim, which is across from Bombay, near Alibag, where I have a family home, and I think those have been the craziest trips. Because those have all been with cousins and lots of friends, and it's involved a lot of madness. No, I love people traveling with me, and I love people around me, and I love a huge jingbang lot. So I enjoy that. I'm not one to say I need my space, please get out of my room. I don't do all that. I'd like to travel alone. As a center look. I like to go for trips alone, for holidays alone. So earlier I used to, मैं अभी बहुत 2 साल के लिए मैं holiday के लिए गया नहीं हूँ. Maximum I've gone to shoot, but you can't count that as a holiday. तो last holiday I went for was in Hawaii, और मैं actually 55 days के लिए गया था all alone, and I stayed in hostels and I learned how to windsurf. तो actually I'm a lonely traveler. मैं इतना भी लोनली नहीं हूँ. समटाइम्स आई गो फॉर हॉलीडेज विद माय फ्रेंड्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है. तो आई हैव फ्रेंड्स, बट समटाइम्स आई लाइक टू गो. क्रेजी में इतना क्रेजी नहीं हूँ. कभी कभी व्हेन यू आर ऑन योर ट्रैवल्स और आप कभी अकेला जा रहे हो, तो यू मीट पीपल इन हॉस्टल्स हु आर यंग एंड वांट टू डू द सेम थिंग्स. तो ऑटोमेटिकली समटाइम्स देयर इज अ क्रेजी पर्सन हु ब्रिंग्स आउट द क्रेजी पर्सन इन यू. तो कभी कभी ये भी होता है कि यू आर इन दैट सिचुएशन वेयर एवरीवनस अप फॉर अ गुड टाइम. सो इट्स